So requirement analysis, we have done with requirement analysis. This is what we call it as prioritization and all. So prioritization have like few models and all, few techniques we call it as PESTEL, SWOT, MOST and all that, right? So MOST, OW. So these are the different prioritization techniques which are required for requirement analysis. Followed by this, we need to understand what kind of requirements are these business stakeholder and all. I think we have done with that, right? That one we have completed. Yes. And the next level, once the requirement analysis phase is completed in any of the projects, so we need to manage the requirements and we need to communicate the requirements. This is another knowledge area which we need to have under knowledge areas. Right? These are the sequential processes. Means first is about enterprise analysis, before that business analysis, planning and monitoring. Business analysis, planning and monitoring, followed by enterprise analysis and all. The next we go for requirement elicitation, like so different techniques for requirement eliciting and all that. So using JAD session and all. Followed by this, we go for requirement analysis, wherein here we have some prioritization and all. So once the requirement analysis is done with, so we have to go for requirement management and communication. This is one more knowledge area which will be a part of these knowledge areas. Requirement management and communication is not a one-time job, right? This is not a one-day job. Yeah. This requirements management and communication usually happens right from head to toe, right from the starting to ending. This has to be continued. So if you want to continue this, generally we have in general when we are going for real time and all, we have HPALM tool, right? HP ALM tool is there, wherein this is majorly being used for this preparing some test cases and all that. Usually, this will be configured initially, so that this will be continued throughout the project. This is what the status is all about, process is all about. So this requirement management and communication, we do the first and foremost thing. What we do is called as RTM. We call it as okay. We call it as RTM. Okay. Let me write down here. Yes. Right. So we call it as RTM, which means Requirement traceability matrix. absolutely requirements traceability matrix. So this is the knowledge area which so this is requirement traceability matrix, which we call it as RTM, is to trace whatever the business requirements we have prepared so far, right? So whether are these being converted as technical requirements or not. If it has been converted, so what will be their status, right? So what is the status of the each and every functionality of the feature, okay? So that we have to cross check, because project consists of lot many functionalities, lot many features, and all, right? So for example, if there are some projects which are ongoing kind of stuff, we'll have huge requirement, huge features and functionalities will be there. So modification in terms of requirements and all also takes place. This is a usual practice which happens in regular intervals. So maintaining all these will be a difficult and tedious task for any group of people to manage. So that's the reason we need some RTM, which we call it as a requirement traceability matrix. A person coming from a testing background will understand more better than anyone else. Because whenever we are preparing some test cases and all prior to that, generally they prepare RTMs and all. So that how far these business requirements have been converted as software requirements and all, they can cross check. So this is what generally we call it as RTM, which will be on Excel sheet. I'll just show you an Excel sheet for you. You'll understand more better. Yeah, this is what generally a requirements traceability matrix is all about, which I'm showing you on an Excel sheet, which have a project name, right? Name of the project, and name of the project manager, project description, and all that, right? So description of the project.
Followed by this here, for each and every requirement, we used to have some ID number, right? ID number, requirement ID, and associated ID. These are the three ID numbers which represents each and every requirement. It doesn't mean that minute requirements should also be traced and should also see. This is the major interest behind preparing an RTM. So which starts with an ID number. ID number will be mentioned here. Right, the ID number is as usual. You know that 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. So followed by ID number, you have a requirement ID number because you have a difference between requirement ID and associated requirement ID. Can you give any example for that? What is the difference between a requirement ID and associated requirement ID? Are these two same or any difference? I believe there is some kind of difference. What is because that? this it shows as 1.1.1. There should be a 1, maybe like if it was associated with a different requirement. Means like what exactly? Already there was a requirement, okay, and then there are some changes to that requirement, some enhancements maybe. Not exactly the enhancements. Can you give me another version of it? Not only the exact. That means it's not about enhancements. Okay. Associated requirement. For example, there is a requirement of transferring of money. Okay. Okay. Transferring of money is one requirement. Transferring of money from our account to another account. This is what the feature and the requirement are you developing with. Okay. So if you want to develop the transferring of requirement, means this requirement, if you want to develop, there are some associated aspects which you have to complete so far. For example, transaction limit. What will be the limit of transaction? Beneficiary, if you are trying to add, means if you want to transfer money, you have two options. Right. See, I'm not talking about all the banking transactions. Mostly what I know, I'm just telling you. Every bank across the world have the same procedure. We have registered beneficiaries, we have quick pay. Wherein you have two options. If you want to transfer money, you have two options. One is about registered beneficiaries, second is about quick pay. Even for a registered beneficiary, if you are typing on register, if you click on registered beneficiary and all, you have some process wherein you have to follow. That takes at least 2 to 3 hours or 4 hours, 8 hours. It's different. It differs from bank to bank and all. Okay. So once the bank of beneficiary has been added, then you are allowed to send money. This is one option. Okay. In that, you'll have a transaction limit. You can put some transaction limit for that, right? Either it could be 50,000, it could be a lakh, or what it is. INR conversion of I'm talking about. So you can put some transaction limit also. This is one thing. For example, if you're going for a quick pay, wherein quick pay will also have, wherein quick pay doesn't mean the instant transfer facility, wherein you need not add any person's account details now, but you have a limitation in terms of sending money to another account. You are allowed to send this much of money at a time. More than this is not allowed in the single transaction. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అనే పాయింట్ కనుక మనం రిక్వైర్మెంట్ డెవలప్ చేస్తుంటే దీంట్లో ఒక 4-5 సబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండొచ్చు. అంతేంది అంటే ఇది నేను డెవలప్ చేస్తున్నాను అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ అసోసియేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ విచ్ వర్ దేర్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఫస్ట్. Unless until if I am not completing all this, I cannot do this. Correct. Understood? Correct. So, a requirement ID number followed by associated requirement ID numbers must be mentioned. So, these are the two things. Ante each and every micro level requirement ni manam ikkada RTM lo manam configure chestamu. We do it. Once it is been configured, we follow the procedure. Right. Once it has been configured, so we follow the procedure and we do the rest of the things. This is what we call it as RTM, stands for Requirements Traceability Matrix. Okay. Associated requirement ID number will be there. Wherein after associated requirements ID and all that, so wherein we have to write about the needs of the customer, right? So what is the customer need? What is the technical assumption a customer has? All this, right? So the customer needs and all everything you have to mention here. Right, means for that associated requirement I'm talking about.
our respective requirement idకి what is a need of the customer what is he expecting, and that information we have to write here, followed by the description of that respective feature or functionality must be mentioned there. Clear? Right. Followed by this, here we have to mention the status as well. Status doesn't mean అది ప్రోగ్రెస్ లో ఉందా, టెస్టింగ్ లో ఉందా, కంప్లీట్ అయిపోయిందా. ఆ స్టేటస్ ని మనం మెన్షన్ చేయాలి. అంటే ఇది ఏంటంటే కూడా నేను అదే చెప్పాను కదా, ఇట్స్ రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ వేర్ ఇన్ దిస్ విల్ బి డన్ ఫర్ ఎవర్ till the project completes. It happens. So some requirements will be in progress stage, some requirements will be in the testing stage, some requirements will be at the completed stage. పిల్లొచ్చిందా స్వామి? Okay. So something will be in completed stage and all, right? So this is what we call it as status. Okay. So దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందండి అంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఏ స్టేజ్ లో ఉందో తెలుసుకోవడానికి RTM is more useful. This is point. Okay. So once status is done with, here we have type of requirement. What type of requirement is this? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫంక్షనల్, నాన్ ఫంక్షనల్, సెక్యూరిటీ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను. నాన్ ఫంక్షనల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ మనీ మీరు చేస్తున్నారు, ఎంత టైం లిమిట్ లోపల వెళ్ళాలి, రైట్? కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ కదా, కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఫాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, మీరు పంపించిన అమౌంట్ డెబిట్ అయిపోయింది మీ అకౌంట్ నుంచి, సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు, ఓకే, మీకు మెసేజ్ రాలేదు, మీకేం జరుగుతుంది? యూ విల్ ఫీల్ ప్యానిక్. What is happening? Because it has been debited in my account, because I have no successful transaction in రాలేదు. రాకపోతే ఏమవుతుంది? Obviously customer feels insecure, అంతే కదా. సో అంటే ఫాస్ట్నెస్, యాక్యురసీ, ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఫంక్షనాలిటీ. సెక్యూరిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి పాస్వర్డ్, లేకపోతే ఏదో ఓటీపీ పాస్వర్డ్, ఏదో ఒకటి మనం ఏవైతే ఆప్షన్స్ మనం ఇచ్చుకుంటామో at the time of transaction, these comes under security. So these are the different types of requirements we have. So one is about functional, second non-functional, followed by security type. Clear? Yeah. Once it is been done with, here we have priority. Priority doesn't mean low level, medium, and as less. High level. Yeah. Low level priority ఉన్నవి ఏంటి, high level లో ఉన్నవి ఏంటి, medium level priority లో ఉన్నవి ఏంటి. So that we have to understand. So these are the different priorities which we have, right? So దాన్ని బట్టి మనం ఎంతవరకు అది కంప్లీట్ చేయొచ్చు మనం అనేది we can see. లో లెవెల్ ఏముంది, ప్రయారిటైజేషన్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ, రైట్? నెక్స్ట్ we need to discuss about the complexity as well. Complexity in terms of developing an application or that feature and all that. What is the level of complex which that require in low level and complex? It is, for example, it's in high level complex. High complex requirements will be addressed in, if you feel this is in priority, okay, which is not in priority, this can be discussed later. We are not in hurry to do it now. Ante Yeah. complexity మనకు ఎక్కువ ఉంది, it's a low priority. ఏం చేస్తారు మీరు? Low నేను priority wise లో complexity is high, what will you do? Yeah, that should be the first priority, right? Priority is high, what will you? ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి, ఓకే, ఒక ఫీచర్ ఉంది, ఒక ఫీచర్ మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ఇన్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ, లో ప్రయారిటీ. Okay. Because client doesn't need it now. As of now, it is not required for any of the client to do it, to have it. It's high complex in nature. ఏం చేస్తారు మీరు? Priority low ఉన్నప్పుడు, but the complexity is high. So I would, in spite of it, what will you do? High priority and high complex లో ఉన్న ముందు చేసేసుకుంటారు. yes, yeah. ఇప్పుడు priority wise it is low అండి. It is not needed for a client to submit it as of now. First delivery, second delivery ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, but complexity in nature is high.
in spite of spending time on low priority, you are spending time on high priority. అంతే కదా? Correct. సో హై ప్రయారిటీలో ఉన్న వాటిని ముందు అడ్రస్ చేస్తారు, రైట్? కాంప్లెక్సిటీ పక్కన పెడదాం కాసేపు, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హై ప్రయారిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి అడ్రస్డ్ ఫస్ట్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ హై కాంప్లెక్స్ నేచర్. అంతే కదా? రైట్. అంతే కదా? హలో రాజేష్ గారు. You do it. రాజేష్ గారు, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోయిందండి. హలో, ఒక్క నిమిషం, 1 minute. Yeah, sure. Yeah. Okay, sorry, priority I'm talking about. Is this audible now to you? Yeah. Right. For example, if priority is in medium and high, అయితే ఏం చేస్తారు మీరు? You will address it first. Yes. అంతే కదా? Right. First, priority medium and high ఉంటే you will address it first. Yes. అంతే కదా? అవును. If it's a low priority, okay, complexity is high, you don't do it. Low in complexity కూడా మీరు పెద్ద అవసరం లేదు, ఎందుకంటే it is not in priority. So you give first preference to the priority than the complexity. అంతే కదా? Correct. Even though if it's high in complex in nature, if it's a high priority, understood? రాజేష్ గారు, మీ వాయిస్ బాగా బ్రేకప్ అవుతుందండి. యా. Last few days, even I'm connecting from mobile data, right? Even this is lease line. Yeah, that's అది ఎందుకు మరి? Hema, is this? యా, బట్ స్టిల్ బ్రేకప్ అవుతుందండి, మీ వాయిస్ బాగా బ్రేక్ అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, మొబైల్ డేటా నుంచి. How is this now? Now it's okay. Right? So ఇక్కడ priority and complexity I discussed with. అంతే కదా? Priority and complexity. So once priority is complexity and to whom we have assigned. Okay. ఈ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఎవరికి అసైన్ చేసాము? ఏ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఈ రిక్వైర్మెంట్ అసోసియేట్ అయింది? బికాస్ లాట్ మెనీ డాక్యుమెంట్స్ we prepare, right? As a part of project, we prepare lot many projects and all that. So in which architectural design document is this being existed? In the technical specification, they tell me what are the system components are we using, right? What are the different system components మనం వాడుతున్నాం, right? For example, ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, for example, POI system ఉందనుకోండి, okay? POI system an application are you developing with, wherein hardware components are attached to that. What are the hardware components? Barcode reader, scanner and all our thing are, those are mandatory. If you don't have all these, POS may range budget, because you have to scan the product and all that. So system components. This requirement is a system components connecting. Okay. So this is where general ante ikkada entante mana use case nunchi test cases ki, టెస్ట్ కేసెస్ నుంచి యూస్ కేస్ కి, దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే RTM లో 2 ways అంటాం. ఫార్వర్డ్ ట్రేసబిలిటీ, బ్యాక్వర్డ్ ట్రేసబిలిటీ. ఫార్వర్డ్ ట్రేసబిలిటీ అంటే యూస్ కేసెస్ నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం, బ్యాక్వర్డ్ ట్రేసబిలిటీ టెస్ట్ కేసెస్ నుంచి యూస్ కేస్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడం. ఈ రెండు కూడా ఈక్వలైజ్ అయితే అప్లికేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అది అవ్వాలి అంటే RTM చేయాలి. కరెక్ట్. అదవుతుందా మీకు? Unless until if you are not working on RTM, you cannot compare the use cases and as well as the test cases. Use case ante meer chesedi, test case ante meer test chesedi.
రెండు ఈక్వల్ కావాలి అని మీరు అనుకోవాలి అనుకుంటే ఆర్టీఎం కనుక డెవలప్ చేయకపోతే you cannot trace that properly. This is what generally RTM is all about. Okay. So system components and all. Next year we have to mention the software modules. Which software module is this? Right. Yes, software module only. Right. What is the test case number? In that మీకు చెప్పాను. Right. So ఈ requirement ID ఏ test case number లో exist అయింది. ఒకటే test case number లో ఉండకపోవచ్చుగా. Requirement can be tested in 2-3 test case numbers. Correct. 2-3 different slots లో మనం దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం. ఒకటే దాని మీద టెస్ట్ చేయాలన్న రూల్. So it might be 1, 2, 3, or it might be 1, 5, 6, it might be 1, 3, 2, and all that. Something like this. So in which test case number is this tested, and which environment is this tested in, right? So tested in which environment and all that. There we have implemented. And the in testing environment is different, implementation environment is different. ఏంటండి environment అంటే environment doesn't mean the kind of infrastructure what you have when you are doing testing or implementation. Implementation doesn't mean the project when you are developing. Testing doesn't mean the one which you have implemented want to test. Quality testing, whether it has been properly done or not, that we have to verify it. So this is what the testing is all about. So you have to cross check the testing ki implemented ki difference in value compare చేసుకోవాలి. Right. Which is important, right? So tested. Which environment is this tested and which environment is this implemented? That comparison you must be having. Followed by this, you have to go for verification. Whether is this verified or not. If it is verified, if you would like to write any comments and all, wherein you have to write the comments. So this is what generally a requirements traceability matrix is all about. Understand? Right. So this requirements traceability matrix is in two forms. One is about forward, second we call it as backward. Forward doesn't mean from use cases to test cases. Backward doesn't mean test cases to use cases. In other sense, we can call it as from business requirements to technical requirements, from technical requirements to business requirements. Understand? Yes. So those two should be equal. Then only మీరు అనుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ అక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నారు అనే దానికి ప్రూఫ్. మీరు ఆ రెండు కంపేర్ చేయలేదు అనుకోండి, మీరు ఇచ్చిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ద వన్ విచ్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. యూ హ్యావ్ ద డిఫరెన్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రాజెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు అనుకున్న పాయింట్స్ కొన్ని యాడ్ అవ్వలేదు, మీరు ఏం చేస్తారు? విచ్ లీడ్స్ టు డిలే ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్, రైట్? దానివల్ల బడ్జెట్ పెరుగుతుంది. Client will not be satisfied because you are not addressing the right problem, so the client will not accept. అంతే కదా? Yes. సో అంటే మీరు ట్రాక్ లోంచి బయటికి రాకుండా you should not go out of the track, right? So you should be within the track itself. You have to complete whole the project. I am not talking about the one second level, third level or first levels and all that. You have to complete the project to the whole extent in a single pace. This is what we call it as RTM, which we call it as requirements traceability matrix. Understand? Yes. So this requirements traceability matrix we have to prepare. So these are all comes under requirements management and communication and term. Okay? Yes. Requirements management and communication. So this is what we call it as RTM is all about. So once this requirement management and communication and all we done with, we go for solution assessment and validation. What is meant by solution assessment and validation? What does it mean? What it stands for? What it stands for? What is assessment and validation is all about? What is meant by solution assessment and validation, and why is this so important? Right. Whatever whatever the solutions that had been provided to verify that they were correct, and then what does correct mean? What is correct mean is all about. What is meant by correct? If it is implemented properly or not. If it is if it's working as per the requirements. If it would work as per the requirements. Yes, absolutely. So it should meet
the requirements as per the requirements. At the same Correct. time, not only as per the requirements and all, it should be easy to use. And the kind of solution you have provided might be good, right? Yeah. But whereas they are finding in using, right? So when they're coming to a usage part and all that, if they are finding difficulty in managing that and all, the solution whatever will be you have given will be of waste. This is of no use. Take it. Yeah. So solution assessment and validation. So you have to assess the solution properly. Whatever the solution we are given should be right from your extent. Followed by this, you need to validate it. Validation is also important. How it is to be, how it is happening and all that. So how you have validated and all that. So validation, you have to validate it. అందుకే రెండు ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు. One is about verification process అంటాం, second validation process. Verification process tells you about whether it is right or wrong. Correct. Okay. As far as validation process is concerned, it will confirms you, right? So this is what are we expecting, right? So if we are meeting these standards and all, it will be validated. అంటే మనం చేసింది కరెక్ట్ అని చెప్పడాన్ని వ్యాలిడేషన్ అంట. వ్యాలిడేషన్ అనేది పదం ఎప్పుడు మనం వాడతాము, వ్యాలిడేషన్ అనే వర్డ్ మనం వాడేది ఎప్పుడైతే మనం వర్క్ చేసామో దాన్ని మీరు ప్రాపర్ డయాగ్నోస్ చేసినప్పుడు వచ్చేదాన్ని వ్యాలిడేషన్ అంటాం. వెరిఫికేషన్ ఇస్ ద ప్రీ ఫేస్, వ్యాలిడేషన్ ఇస్ ద పోస్ట్ ఫేస్. కరెక్ట్. అర్థమైందా? వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్. So that solution assessment and validation is also a part of business analyst responsibility. These solutions usually will be calculated in two ways. Solutions will be divided into two types. Okay. One we call it as business solution. Second we call it as technical solution. So these are the two type of solutions we will be having. One we call it as a business solution. Second we call it as a technical solution. This business solution will be provided by a business analyst, wherein this will be provided by technical people in association with PS. అందుకనే మీకేం చేస్తారంటే ఇన్ రియల్ టైం యూజువల్లీ అంటే ఇంతకు ముందు ఉండింది, ఇప్పుడు ఆ టర్మ్ మారిపోయింది. ఇంతకు బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఉండేవారు. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో. ఒకటి బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాళ్ళం, తర్వాత సెకండ్ అతను సిస్టమ్స్ అనలిస్ట్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఈ ప్రొఫైల్ అంతా ఇది అయిపోయింది, బిజినెస్ సిస్టమ్స్ అనలిస్ట్ అయిపోయింది, లేదా బిజినెస్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ అంటున్నారు. అందుకనే చూడండి, ఇంతకు ముందు అనలిస్ట్లు అంటే ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ కి దానికి పనిచేసేవారు. స్లోగా నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇఫ్ యూ సీ క్లోజ్లీ, అంటే ఫ్యూ, అంటే ఐఎమ్ నాట్ జనరలైజింగ్ దిస్, ఓకే, the explanation what I am going to give you now is not about generalizing all this, but nowadays people are looking for programming knowledge also. Correct. అంటే ఎవరైతే బిజినెస్ అనలిస్ట్ గా ఉన్నారో వాళ్ళకి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళని టెక్నికల్ అనలిస్ట్ గా కూడా వాడేసుకోవచ్చు. ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిణామం, అంటే ద డిఫరెన్సెస్, అంటే ఈ ఫేజ్ ఎందుకు మారిందండి అంటే, ఒకటి కాస్ట్ కటింగ్. ఇది యునానిమస్ ఆన్సర్, ఇది యూనివర్సల్ ఆన్సర్, దీంట్లో పెద్దగా మాట్లాడడానికి ఏం లేదు. కాస్ట్ కటింగ్ ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే, ఎవరైతే టెక్నికల్ పర్సన్ ఉన్నాడో అతనే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ హిమ్ టు మేనేజ్ బోత్ థింగ్స్. అంటే టెక్నికల్ అండ్ అదర్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ రెండు ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మేనేజ్. దిస్ ఈస్ అనదర్ రీజన్. ఇంకొక రీజన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఏంటంటే,
we are developing ఇంతకుముందు we used to have pure applications, pure business requirements, but nowadays ఏమైపోయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ ఉందనుకోండి, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ లో పినాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ బీన్ యూస్డ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ కవర్డ్ బై ఇన్ఫోసిస్. సో ఆల్ ద processes అంటే ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ టువర్డ్స్ టెక్నాలజీ. అంటే ఇవాళ రేపు మనం ఏం చేయాలన్నా ప్రతి దానికి సిస్టమ్ మీద కూర్చొని చేసుకోగలిగే పరిస్థితికి వచ్చేసాం. అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ, ఒక మెకానికల్ సెగ్మెంట్ లో కానీ, ఒక ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ, లేదా కన్స్ట్రక్షన్ సివిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెగ్మెంట్ లో కానీ, రిటైలింగ్ లో కానీ, ఎనీ సెక్టర్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇంక్లూడింగ్ అగ్రికల్చర్, ప్రతి దాంట్లో కూడా సిస్టమ్ మీద కూర్చొని యూ కెన్ జనరేట్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఈస్ హౌ అవర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ డన్ సో ఫార్. ఇప్పుడు వరకు మనకు మొత్తం అంతా అంటే మీకు ఇవాళ రేపు చూడండి, మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోయింది. అంటే మనం కావాలనుకుంటే మాన్యువల్ ప్రాసెస్ రాసుకోవడమే, కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆటోమేషన్ అయిపోయింది ఇవాళ రేపు. అకౌంట్స్ అనేది అఫ్కోర్స్ మీకు ప్రతి దానికి అకౌంట్స్, టాలీ ప్యాకేజెస్, టాలీ వింగ్స్, గోల్డెన్ ప్యాకేజ్ అకౌంట్, ఎవ్రీథింగ్. లీవ్ లెటర్ కూడా ఎవరు రాసే పరిస్థితి లేదు. లీవ్ లెటర్ కూడా మనం మెయిల్లో రాసుకునే పరిస్థితి. అంటే టెక్నాలజీ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ద డైలీ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో కూడా ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ విత్ టెక్నాలజీ. అంటే ఇవాళ మీరు బయటికి వెళ్తే మొబైల్లోనే యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ వేర్ ఇన్ యూ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ ఏసీ. Okay, or you can switch on your AC whenever you are entering to home. It should have this much of temperature. సో టెక్నాలజీ మనం ఎట్లా తీసుకొచ్చినామంటే ఈవెన్ అది ప్రతి రూమ్ అండ్ నోక్ అండ్ కార్నర్ కి టెక్నాలజీ హెస్ బీన్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది. సో ఎక్స్క్లూజివ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్రొఫైల్స్ ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతాయంటే, ఎక్స్క్లూజివ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్రొఫైల్స్ విల్ బికమ్ ఏ వైటల్ ఎలిఫెంట్ టు ద కంపెనీస్. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్ ఒక్కదానికే పెట్టుకుంటే దేర్ ఇస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ టైమ్ వేర్ ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ సిట్ ఐడిల్, రైట్? దే హ్యావ్ టు పే మనీ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్. కరెక్ట్. సో కంపెనీస్ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే మల్టీ టాస్కింగ్. అంటే వీడు ఒక్కడే కాదు, టెక్నికల్ గా కూడా వీడు సౌండ్ ఉంటే కనుక రేపొద్దున ఐ కెన్ యూజ్ హిమ్ ఫర్ అదర్ ఆప్షన్స్. అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ సమ్ రిసెషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ వేర్ ఇన్ యువర్ some X is the first person who has to file his papers and all to come out and all that. So it's like a savior kind of stuff. He is into technology also, that people can see that, okay, he is good at technology as well, so why can't we retain him for some time? And these are the options which you have. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మల్టీటాస్కింగ్ ఆప్షన్ లేదండి. ఇంతకుముందు మల్టీటాస్కింగ్ అనేది జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అనేది we don't trust usually. ఇంతకుముందు earlier situations లో, if you can see more than decade and all, decade and half and all that, multitasking nobody used to. So you should be good at programming, or you should be good at project management and all that. Any one aspect you have to be good at. This is what perception earlier was. But now the situation has been changed because everything is connecting to the cost కాబట్టి పీపుల్ షుడ్ బి మల్టీటాస్కింగ్. అంటే ఒక 3-4 పనులు చేయగలగాలి. అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయగలగాలి, కోడింగ్ రాయగలగాలి, టెస్టింగ్ చేయగలగాలి, డేటాబేస్ డిజైన్ చేయగలగాలి, ఏ డాక్యుమెంటేషన్ రాయగలగాలి. సో అన్నిట్లోనూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ మీ టు యూటిలైజ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ వేర్ ఐఎమ్ పేయింగ్ టు whom I am paying good amount of money. This is what the concept for any enterprise, because irrespective of the size of the business, సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఆలోచన, బిజినెస్ పర్సన్ ఆలోచన ఇస్ సేమ్. ఎక్కడైనా ఒకటే కదండి. ట్రాక్టర్లు అమ్ముకోనివ్వండి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అమ్ముకోనివ్వండి, లేదంటే ఒక సైకిల్ అమ్ముకోనివ్వండి, లేదా టీవీలు అమ్ముకోండి, ఎవడు అమ్మినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్ ఎంటర్ప్రీనియర్ మైండ్ సెట్ ఇస్ సేమ్. దాంట్లో మీకేం బిజినెస్ పర్సన్ మైండ్ సెట్ ఏం చేంజ్ కాదు. ఎక్కడైనా వాడు ఒకటేలా ఆలోచిస్తాడు, వెదర్ నేను ఇస్తున్న దానికి రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వాట్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ దట్ రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్. If it is less than the one what I'm paying and all, usually I want to get it more. I want to retain and I want to acquire more number of work for me. Ante kada maximum utilization of services. Ante idi meek economics, it is connecting to economics, business demand and supply. Demand and supply ఆ థియరం లోకి మళ్ళీ మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. So that's the reason earlier when we are coming out to our example here,
So this is what generally we used to have two different analysts and all. Business analyst and systems analyst and ఉండేవాడు. ఈ business analyst usually takes care of all the business requirements. Systems analyst usually takes care of all system requirements. Okay. But slowly ఈ systems analyst అనే ప్రొఫైల్ ఏవైతే ఉందో పోయింది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా టెక్నాలజీ, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక అప్లికేషన్ అయిపోయింది ఇవాళది. అంటే అప్లికేషన్స్ లో రెగ్యులర్ ఎన్హాన్స్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లేదా ఒక ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ ఉందంటే అప్లికేషన్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ దట్ యూ హావ్ బీన్ రిక్రూటెడ్. సో ఏమవుతుంది, మీకు అడితిరిగి ఏదో ఒక టెక్నాలజీ మీద అవగాహన లేకపోతే మిమ్మల్ని తీసుకోవడం నాకు యూస్లెస్ కాదు. అంతే కదా. ఆ అప్లికేషన్ మీదే కాదు, మీరు మొన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడారు. నాట్ ఓన్లీ దట్ అప్లికేషన్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ టెక్నాలజీ గురించి కూడా మీకు తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ మీ. ఓకే. సో మీరు గైడ్ చేసే స్టేజ్ లో ఉన్నారు. గైడ్ స్టేజ్ చేసే స్టేజే కాదు, రేపు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు కనుక ఉంటే, ప్రోగ్రామింగ్ కానీ టెక్నికల్ గా కనుక ఉంటే, ఐ కెన్ యూటిలైజ్ సర్వీసెస్ మోర్ దాన్ నౌ ఫ్రమ్ యూర్ ఎండ్. దట్ ఈస్ వాట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ యాజ్ ఎన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. అండర్స్టాండ్? సో అందుకని ఏమైపోయిందంటే ఈ సిస్టమ్, ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మీరు మాక్సిమం ప్రొఫైల్ చూస్తే స్లోగా, అంటే ఫ్యూచర్ లో నేను చెప్తున్నాను, ఇమీడియట్ గా మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్ గా 100% నేను చెప్పను కానివ్వండి. నెక్స్ట్ ఇన్ అబౌట్ డికేడ్ టైం, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక డికేడ్ టైంలో అసలు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే పదమే ఉండదు. బిజినెస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ అని వస్తుంది. లేకపోతే ఈ పదం అంతా పోయి ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అనే వస్తున్నాడు. అసలు ఈ పదం కూడా రేపు రాదు, అందరూ కూడా వీళ్ళే ప్రోడక్ట్ ఓనర్. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వర్ డెవలపింగ్ అండర్ అజైల్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే స్లోలీ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇది మన వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కానివ్వండి, ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా ఇట్ హెస్ టోటల్ స్లోగా ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ గోయింగ్ అసైడ్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ టు డూ విత్ దట్స్. ఓకే. సో పెద్దగా మోడల్స్ వల్ల పెద్దగా ఫాయిదా ఉండట్లేదు. సో స్లోగా ఏమవుతుందంటే ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వర్ కన్వర్టింగ్ టువర్డ్స్ అజైల్ ప్రాసెస్. అంటే ఏ ప్రాసెస్ కనుక మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసినా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డొమైన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఒక ఐటీ అప్లికేషన్కే దీన్ని మీరు కేటగరైజ్ చేయొద్దు. ఓకే. ఒక ఆటోమొబైల్ సెగ్మెంట్ కానివ్వండి, ఒక హెల్త్ కేర్ ప్రాసెస్ లో కానివ్వండి, ప్రతి చోట అజైల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది స్లోగా పెనిట్రేట్ అవుతుంది. ఓకే. Where you have an agile process comes into picture, irrespective of whether it is in extreme programming, or whether it's a lean process, or it's a Kanban process model, or Scrum, or dynamic DSDM process, or crystal process, or RUP process, and all that. A responsibility of a business owner, business analyst has converted his title as product owner. అందుకే ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంకా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే పదాలు తగ్గిపోయి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అనే పదం వస్తుంది. ప్రోడక్ట్ టీమ్ ఇప్పటికే చాలా ఆల్మోస్ట్. అందుకనే మనం దీని గురించే నాకు తెలిసి 1 day సెషన్, 1.5 day సెషన్ ఓన్లీ అజైల్ మీద మాట్లాడుకున్నాం. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ మీన్ 1.5 hour సెషన్, 1.5 hour సెషన్ to 2 hour సెషన్ we have discussed only on agile. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ nowadays slowly all these business analyst roles were converted into product owner where the projects were in agile. అంటే agile ప్రాసెస్ లో ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో అక్కడ బిజినెస్ అనలిస్ట్ నుంచి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అని కూడా. ఓకే. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ కెన్ సీ బిజినెస్ సిస్టమ్స్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్. ఓకే. సో ఇక్కడ కమింగ్ టు అవర్ పాయింట్ హియర్, ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ యూజువల్లీ విల్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ బిజినెస్ సొల్యూషన్, టెక్నికల్ సొల్యూషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద టెక్నికల్ పీపుల్, బట్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ BA they have to do with this. Okay, business analyst will also be a part of technical solution because ఎందుకు అంటే అందుకే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా మీకు ఇచ్చింది. టెక్నికల్ గా నాలెడ్జ్ ఉండడం కూడా ఇన్ కమింగ్ నియర్ టైం విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ హేమా? Yes. Yeah. Yeah. So this is what generally we call it as solution assessment and validation. Followed by this, these are the underlying competencies అంటారు. అండర్లైన్ కాంపిటెన్సీస్ అంటే దీని గురించి పెద్దగా చెప్పడానికి ఏం లేదు. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. అండర్లైన్ కాంపిటెన్సీస్ అంటే మీకున్న ఇంట్రాపర్సనల్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అండర్లైన్ కాంపిటెన్సీస్ అంటాం. దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. ఓకే. అన్ని ఉండాలి అని లేదు, అన్ని ఉండకూడదు అని కాదు.
ఆ టైంకి మనం ఏది పనికి వస్తే, బట్ ఇట్ షుడ్ బి బికాస్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ whole team, you have to manage people and all that, wherein these skills were uh, needed. Okay, these skills are required for anyone to do it. So these are the knowledge areas which you must be having. So business analysis, planning and monitoring, enterprise analysis, requirement illustration, requirements analysis, requirement management and communications, solution assessment and validation, and underlying competencies. These are the knowledge areas which you must be good at. So మీరు ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కూడా try to put some points relating to JAT sessions, business analysis, prepared some business case document. Okay, నేను business case document చేశాను, వీటిని మీరు కొంచెం పెట్టండి. It will be an additional advantage for you. So tomorrow what I'm going to do is, tomorrow I'm starting my business BRD's SRS explanation as I start chestanu. Okay, followed by this UML వాటి గురించి మాట్లాడతాను, రేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా మీకు పంపిస్తాను forward, so that you can download and you can put it in your laptop. I think it is Windows అయితే బాగుంటుంది, iPads ఎందుకంటే మీకు అది ఇన్స్టలేషన్ అది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. So Windows laptops and desktop, it will be more advantageous. So you try to install everything and keep it with you. Tomorrow onwards I'll start BRDs and all. So we'll take some case study in coming time, near time and all. We'll take some case study which is connecting to healthcare, because the healthcare process గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఏదో కేస్ స్టడీ తీసుకుంటాను, బట్ అది రేపే తీసుకుంటాను ఏం లేదు. మేబీ ఇన్ అనదర్ 1-2 days of time I'll take that case study. ఈ లోపల నేను SRS BRD కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ కేస్ స్టడీ మనం తీసుకుందాం. ఆ కేస్ స్టడీ మీద ఒకసారి మన ఇద్దరం రివ్యూ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ కేస్ స్టడీ, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ కేస్ స్టడీ, దిస్ 1-to-1 interaction is required. We'll discuss, both of you us discuss on that point. అంటే మీకు ఒక క్లారిటీ మీకు వచ్చింది, ఎస్ ఐ గాట్ ఏ క్లారిటీ ఏంటంటే అప్పుడు మీరు BRD ఎలా రాస్తారు, SRS తర్వాత. Okay. Let's have a brainstorming session on that case study, what we have taken. Dantlo in and outs and all that. Let's study. I'll give you some time, 1 day time for you. Just study it. Okay. What you have understood so far. Okay. Okay. What exactly is this here? So what am I going to write? Okay. What are all comes under business requirements? What are all comes under SRS? Okay. Manas slogan. But hopefully case study I'll give you after Dasara. Right, Dasara is coming to it. Okay. Once Vijay Dashmi is done with, so then we'll have a case study. Meanwhile, I'll complete BRD's SRS explanation and all will be given to you. Followed by this UML కూడా నేను కంప్లీట్ చేసేస్తాను. UML కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కేస్ స్టడీ తీసుకుంటే, కేస్ స్టడీ తీసుకుంటే ప్రాక్టికాలిటీ కొంచెం ఈ సెషన్ కి వాల్యూ ఉంటుంది. If you don't take case studies and all, simply just blindly listening theory and cases and all will not be of no use. So if you're taking some case study and doing some documents and all, writing some documents, preparing some diagrams and all, will have more value along with this, apart from this. Yeah. ఎందుకంటే చేస్తే మీకు ఏంటంటే, అంటే మీకు ఆల్రెడీ ASCII కోడ్స్ కానివ్వండి, లేదంటే కనుక మీకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, HIPAA ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ల్యాకింగ్ ఈజ్ డాక్యుమెంట్ రైటింగ్, ల్యాకింగ్ ఈజ్ UMLs. సో దీస్ ఆర్ ల్యాకింగ్ టు యూ. If you are lacking అన్నప్పుడు ఒక కేస్ స్టడీ ఒకటి తీసుకుందాం, ఆ కేస్ స్టడీని బేస్ చేసుకుని చేద్దాం. Any case study, let me see about some case studies and all, whichever is compatible to your requirement, especially in US healthcare system కి సంబంధించి ఏదో ఒక కేస్ స్టడీ నేను తీసుకుంటాను. దానికి ఒక 2-3 days టైం పడుతుంది. చూస్తాను ఇది ఏదంటే చేయగలిగేది ఉండాలి, ఏదో ఒకటి తీసేసుకోవడం కాదు. అండ్ మీకు అది చేయడానికి అవకాశం కలగాలి. చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకటి చేశారంటే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. Okay. It's like an question and answers type. Right, Hema? Clear? Yeah. Okay, Nandi. Yeah. Thanks. Right. Thank you. Yeah. Bye.